السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. This is Minhajularabia part 1 and this is 12th lesson. في هذا الرسم أسيس. In this picture there is a pot. وفي ذلك الأسيس غرس. And in that pot there is a plant. على ذلك الغرس ورق وورد. On that plant there is a leaf and rose. الورق أخضر والورد أحمر. The leaf is green and the rose is red. لمن ذلك الأسيس. Whose that pot is. ذلك الأسيس لذلك الرجل. That pot is for that man. هل ذلك الغرس من الحديقة. Is that plant from the garden. نعم. ذلك الغرس من الحديقة. That plant is from the garden. لمن الحديقة. Whose garden is. الحديقة لذلك الرجل وهو على الكرسي. The garden is for that man and he is on the chair. في الحديقة زهر وفاكهة أيضا. In the garden there is a flower and fruit also. أسئلة questions. أذلك الرسم جميل. Is that picture beautiful. لمن الورد. Whose rose is. كيف الغرس. How is the plant. أين الغرس. Where is the plant. أين ذلك الرجل. Where is that man. كيف الورد. How is the rose. أين الورد. Where is the rose. أين الزهر. Where is the flower. كيف الورق. How is the leaf. Now let's translate Urdu sentences in English language. तोता उस पिंजरे में है. The parrot is in that cage. उस घर में कौन है. Who is in that house. ये तस्वीर किसकी है. Whose picture is this. मेवा उस दुकान में है. The fruit is in that shop. वो किताब उस लड़के की है. That book is for that boy. वो तस्वीर उस आलिम की है.
That picture is that scholar. कुंडा उस तस्वीर में है. The pot is in that picture. ये पौधा खूबसूरत है. This plant is more beautiful. हाउस में पानी है. In the house water is there. वो लड़का बाग में है. That boy is in the garden. ये मुल्क अल्लाह का है. This kingdom is for Allah. पानी वजू के लिए है. वाटर पानी वजू के लिए अच्छा है. वाटर is good for वजू. Thank you very much.